Dzień dobry Państwu. Otwieram uroczystość promocji i witam z wyrazami najwyższego szacunku dostojną doktorantkę honoris causa Anandę Devi Anenden. Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, doktorat honoris causa to zawsze jest wielkie wydarzenie w dziejach uniwersytetu. Zawsze powtarzamy, że to wydarzenie najważniejsze, a tytuł doktora honoris causa jest godnością najwyższą spośród tych, które członek wspólnoty akademickiej świata może uzyskać w uniwersytecie. Tym większy dla nas honor, że możemy tę godność przyznać dzisiaj pani Anandzie Devi, jednej z najwybitniejszych pisarek języka francuskiego, wyjątkowej ze wszech miar, nie tylko ze względu na rangę swojej twórczości, na liczne nagrody, które uzyskała, o tym będzie mowa w laudacji, ale także dlatego, że jej wyjątkowość związała się z wyjątkowością czasu, w którym funkcjonują uniwersytety świata, najpierw naznaczone epidemią, a teraz w większym lub mniejszym stopniu wojną. Epidemia położyła się przeszkodą na właściwym cyklu uroczystości i dzięki temu, może to jedna z nielicznych korzyści epidemii, mamy możliwość gościć panią Anandę Devi dwukrotnie, a więc jest to póki co i może niech tak będzie jedyny doktorat honoris causa, który rozgrywa się dwukrotnie w naszym uniwersytecie. Ale dziś w pełni, w formie przewidzianej i właściwej takim uroczystościom. Pozwoliłem sobie w opinii nazwać panią Anandę Devi pisarką wyspy. W tym rozumieniu podwójnym, z jednej strony jej twórczość związana jest z wyspą rodzinną, Mauritiusem, ale ten drugi wymiar wydaje mi się dla nas ważniejszy
jako o tych, którzy żyją bardzo daleko obok światów opisywanych w tej twórczości, a jednak mających poczucie, że mówi ona o nas i do nas. Mianowicie wyspy jako stanu świadomości. Z jednej strony stanu ograniczenia, zamknięcia liniami brzegu, a z drugiej strony perspektywą, jeśli nie nieskończoności, to rozległego świata, który się rozpościera tuż za ziemnymi granicami wyspy. I ta dialektyka otwarcia i zamknięcia, ograniczenia i wolności, a przynajmniej obietnicy wolności, którą znamionuje wyspa, stała się udziałem nas wszystkich, mieszkańców globu, który stał się dla nas wyspą. Dzisiaj wiemy dobrze, że nie ma ucieczki w inne miejsce świata, które by radykalnie pozwoliło nam uwolnić się od kłopotów, z którymi w dowolnym miejscu świata się borykamy. A Ziemia otoczona obszarem kosmosu staje się rzeczywiście rodzajem wyspy przewidzianej i opisywanej w twórczości Anandy Devi. Dzisiaj rozmawialiśmy przed rozpoczęciem uroczystości, żartobliwie prosząc, zwróciłem się do naszej laureatki z prośbą o proroctwo, jako że pisarze są czasem mimowolnymi prorokami, często się orientujemy, czytając twórczość albo z odległej przeszłości, albo tej powstałej stosunkowo niedawno, że przewiduje nas, opisuje nas bez naszej wiedzy i nagle potem odnajdujemy się jako bohaterowie tych historii. Myślę, że doświadczenie wyspy, tej konkretnej i tej uniwersalnej, staje się dla nas wartym, poważnego przemyślenia, proroctwem naszej przyszłości. Myślę, że w wielu wypowiedziach dzisiaj będzie to się pojawiać. Witam wszystkich, którzy znaleźli się razem z nami na tej wspaniałej uroczystości. Witam serdecznie promotora przewodu doktorskiego, wielce szanownego profesora, doktora habilitowanego Krzysztofa Jarosza, któremu zawdzięczamy inicjatywę tej wspaniałej uroczystości, który wprowadził panią Anandę Devi do świata kultury literackiej i języka polskiego i niestrudzenie jest tłumaczem, komentatorem i promotorem tej znakomitej twórczości w Polsce, a przede wszystkim w naszym uniwersytecie mieliśmy ten przywilej, że moglibyśmy być jednymi z pierwszych, którzy w sposób systematyczny i wnikliwy zapoznawali się z tą właśnie twórczością. Pan Krzysztof Jarosz, co dla większości z obecnych tutaj pan profesor, jest znakomitym literaturoznawcą, romańskim, wykładowcą literatury języka francuskiego, no i przede wszystkim tłumaczem nie tylko twórczości pani Anandy Devi, ale przede wszystkim tej. Zielone Sary, Ewa ze swych zgliszcz, Smutny ambasador i te, które za chwilę się pojawią, już napisane, ale także te, które się piszą najprawdopodobniej spod pióra, tłumaczącego pióra profesora Jarosza się wydobędą. Witam bardzo serdecznie recenzentów, którzy podjęli się trudu, ale myślę, że trudu wspaniałego, opiniowania twórczości, przede wszystkim panią profesor Julię Waters. Pani profesor Julia Waters jest profesorem współczesnej literatury francuskiej na brytyjskim Uniwersytecie w Reading, gdzie pełniła rolę kierowniczki Departamentu Języków Współczesnych i Studiów Europejskich oraz kierowniczki School of Literature and Languages. Tytuły te, które są kolejnymi stopniami kariery uniwersyteckiej, uzyskała na Uniwersytecie w Oksfordzie, a później dołączyła do Reading. Zanim to się stało, obejmowała stanowiska akademickie na znakomitych uniwersytetach brytyjskich, Oksfordzie, Bath, a także francuskim w Paris-Nanterre. Jej szeroki wachlarz zainteresowań badawczych obejmuje współczesną literaturę francuską oraz frankofońską, sztukę i film, myśl feministyczną i postkolonialną oraz tłumaczenia ze szczególną ekspertyzą w zakresie studiów postkolonialnych. Oh, yes. Maybe headphones would be useful. Please take. Wszystko, co tam panie usłyszą, raczej jest wam znane, ale zawsze można to zweryfikować.
Pani profesor Julia Waters jest prezesem Society for Francophone Postcolonial Studies oraz redaktorką naczelną Francophone Postcolonial Studies wydawnictwa Liverpool University Press. Dorobek niezwykle obszerny, możemy go oglądać w załączonych dokumentach do dzisiejszej ceremonii. Otrzymywała granty badawcze od Akademii Brytyjskiej, Arts and Humanities Research Council oraz Global Challenges Research Fund. Jej obecne badania opierają się na prowadzonej przez ponad 20 lat ekspertyzie w zakresie literatury i kultury maurytyjskiej i mają na celu przybliżenie roli literatury oraz sztuki jako świadka utraty i transformacji krajobrazu na Mauritiusie oraz proponowanie alternatywnych modeli relacji człowiek-natura czy podejmowania decyzji w zakresie projektowania terenów zielonych oraz konserwacji. Przygotowuje się również do koredakcji tomu na temat postkolonialnych terenów frankofońskich. Serdecznie witam nieobecną, co nie znaczy, że nie mniej serdecznie witaną i wymienianą tutaj dzisiaj panią profesor Françoise Lyonnette, byłą prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Literatury Porównawczej, pracowniczkę badawczą na Harvardzie, gdzie zajmuje się językami romańskimi, literaturą porównawczą, studiami afrykańskimi i afroamerykańskimi, kobietami oraz płcią i seksualnością. Jesienią 2015 roku otrzymała wyróżnienie Marie Cornell Distinguished Visiting Professorship w Newhouse Humanities Center w Wellesley College. Posiada dystu Distinguished Research Professor na University of California, gdzie wykładała w latach 98-2015, pełniąc najpierw funkcję kierownika studiów francuskich i frankofońskich, a następnie dyrektora Centrum Studiów Afrykańskich Jamesa Colemana. Wykładała również na Northwestern University, Cornell University oraz Duke University. Jej obecne badania koncentrują się głównie na studiach literackich, kulturowych i historycznych obszaru Oceanu Indyjskiego w odniesieniu do studiów obszaru Atlantyku i Karaibów. Główne zainteresowania obejmują długie trwanie kolonializmu na tychże obszarach, a jej tom o XVIII-wiecznym kreolskim poecie Évariste Parny został opublikowany w serii MLA Text and Translation jesienią 2018 roku. Razem z Firatem Uruką koedytowała specjalne wydanie dziennika Comparative Literature na temat cyrkularzy literatury Oceanu Indyjskiego, opublikowane wiosną 2022 roku. Ogromny dorobek literacki, literaturoznawczy, wymienione monografie dokumentują znakomitą pozycję pani profesor, no i nie pozostawiałem najmniejszych wątpliwości, że jest najwłaściwszą osobą do tego, aby taką opinię przygotować. Oznaczona medalami Ordre Francophone d'Amérique przez Conseil supérieur de la langue française w 2021 roku, a wcześniej otrzymała Order Palm Akademickich. Mimo że pochodzi z Mauritiusa, swoje dorosłe życie spędziła głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozwijała swoją karierę. Profesor Rajcoomaree Kumari Issur, także nieobecna na uroczystości, dzisiaj zaszczyciła nas swoją współpracą. Profesor Issur pracuje na Uniwersytecie Mauritiusa, a od 1994 roku w Departamencie Studiów Francuskich. Jej praca doktorancka na Uniwersytecie Paris 13 była poświęcona literaturze frankofońskiej na kreolskich wyspach Oceanu Indyjskiego i Karaibów. Jest autorką wielu publikacji w tej dziedzinie, a także współredaktorką różnych opracowań, w szczególności L'Océan Indien dans la littérature francophone, numeru czasopisma Frankofonia, numerów specjalnych czasopisma Mozaik poświęconych Afryce, a także Espace Mémoire et Savoir dans la fiction d'Ananda Devi, 2 numerów czasopisma Nouvelle Étude Francophone, a także specjalnego numeru czasopisma Research Online poświęconego problematyce, która jest jej specjalnością. Odbywała stypendia naukowe Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. W roku 2017 roku rząd Francji przyznał jej prestiżowe oznaczenie Chevalier dans l'Ordre de Palme Académique. Od 2000 roku jest pracownikiem naukowym Centrum Badawczego Déplacement, Identité, Regard, Écriture na Université de la Réunion
a od roku 2018 współtworzy i koordynuje działania Zespołu do Spraw Indyjsko-Oceanicznych w dziedzinie nauk humanistycznych. Od lat zajmuje się literaturą frankofońską, literaturą o tematyce niewolniczej, mitami, legendami Oceanu Indyjskiego, globalizacją, transkulturowością, kinem hindustańskim i humanistyką oceaniczną. Obecne jej badania koncentrują się na ekokrytyce i studiach nad Oceanem Indyjskim. Miałem też przyjemność wypowiedzieć się na temat tej twórczości osobiście, co uważam za przywilej i zaszczyt. Bardzo dziękuję panu profesorowi, promotorowi Krzysztofowi Jaroszowi za podjęcie licznych obowiązków związanych z pełnieniem tej doniosłej funkcji, zwłaszcza zaś za przygotowanie laudacji. I'd like to thank the reviewers for taking up the effort to prepare insightful opinions on on Ananda Devi, the candidate for the title of Doctor Honoris Causa. So these are guests who have prepared today's ceremony, but also we have other guests at this ceremony, such as friends of our university, employees and authorities of our university. I'd like to welcome Mrs. Anna Karsuska-Terion, the Honorary Consul of the Republic of France in Katowice. I would like to welcome Mr. Andrzej Pawlikowski, the Honorary Consul of the Republic of Croatia, President of the Management Board of the Rybnicki Industrial area. I'd like to welcome rectors from other universities, Professor Bogdan Mochnacki, Rector of the University of Work Security Management School. I'd like to welcome Professor Robert Wolny from the University of Economics. I'd like to welcome Anna Machwitz, PhD, the Deputy Rector from the Academy of Fine Arts in Katowice, and Dr. Lech Suchomilnow, Professor of Mariupol State University. I'd like to welcome the Council of the University of Silesia, Mr. Piotr Uszok, President of the Council of the University of Silesia, and Mr. Tomasz Janocha, Member of the Council, President of the Students' Self-Government Body. I'd like to welcome the Council of Senior Rectors, Professor Andrzej Kowalczyk, Rector of the University of Silesia in 2016-2020, Head of the Council of Senior Rectors, and Professor Wiesław Banyś, Professor, Rector of the University of Silesia in the years 2008-2016, a spokesperson for the Conference of Polish Rectors, and I'd like to welcome Professor Janusz Janeczek, Rector of the University of Silesia in the years 2002-2008. I'd like to welcome my colleagues and deputy rectors, Professor Tomasz Pietrzykowski, Deputy Rector for International and Domestic Cooperation of our university, and Professor Katarzyna Trenda, Deputy Rector for Education and Students. And I'd like to welcome all of you present here and also those watching us and listening to us via online transmissions. I'd like to welcome the esteemed Senate, deans, deputy deans, chancellors, academic teachers, administrative employees, students, PhD students, the entire academic community, and all the guests. In particular, I'd like to welcome Mrs. Ananda Devi Anenden, as well as her family and friends. And I'd like to welcome everyone who has contributed to organization of this ceremony, without whom it would be impossible to have it. Right now, following the academic tradition, I'd like to formally start the ceremony of granting the honorary doctoral degree to Ananda Devi Anenden.
The candidate is one of the most prominent writers of the French language and author of more than a dozen novels, several collections of novellas and poetry. It results from the Creole and Indian communities of Mauritius. It is a synthesis of the Eastern and Western culture. It remembers about those who are disadvantaged. Those works, translated into more than a dozen languages, has been subject to numerous scientific research and has been applauded in many countries of the world and for 5 years also in Poland. She is the officer of the French Order of Arts and Literature, winner of 9 literary awards. Now I am asking Professor Andrzej Kowalczyk, Rector, to take the floor, who had the pleasure and honor to start all the activities that are finished with today's event. Go ahead, Professor. Your Magnificence, Mr. Rector, the esteemed Senate of the University of Silesia, dear ladies and gentlemen, prominent guests, and dear candidate. Ladies and gentlemen, I am glad that the decision of the Senate made in 2019 upon the initiative of the Humanities faculty, in particular by the then Dean Professor Krzysztof Jarosz, who I'd like to thank on this occasion. And I'm glad that this initiative is completed with today's ceremony of granting the honorary doctoral degree of the University of Silesia. I am happy especially that this title is granted to a renowned writer. Another reason is that this ceremony is taking place in the conditions of epidemiological safety, which was not so clear whether it would happen when we were planning it in April 2020. And the epidemiological risk has prevented this ceremony from taking place at that time. But I'm satisfied it is taking place right now. And I believe that I'm expressing what we are all thinking, what our entire academic community is thinking. Dear ladies and gentlemen, dear candidates, the title of honorary doctoral degree is granted to a prominent writer who is, I think, the most important writer in her country of Mauritius. But she is also a prominent writer in the entire region of the southwestern Indian Ocean. It's a large area, but it's also a special area that saw the political and cultural forces from France and England, and that is the region where Mrs. Ananda Devi has been functioning as a prominent writer. But she has also been recognized in Europe. She has been awarded on multiple occasions with international and global level awards. The honoris causa doctorate, through this she enters a group of prominent persons who are friends of our university, and we are glad that Mrs. Ananda Devi is entering that prominent group. I'd like to congratulate you. We are happy that you have decided to accept this degree, and I wish that you continue
your activity in literary terms, in creative terms. I hope you have a lot of energy, new ideas, a lot of health also, and I hope that your ideas will go in the in the directions concerning the future. We are really interested in what you're going to say about the future. So, Admutos Annas. Dziękuję serdecznie panu rektorowi. I'd like to thank Mr. Rector. Wystąpienie pana promotora. Now a speech by the supervisor, Professor Krzysztof Jarosz. Your laudation, please. Panie rektorze, szanowni państwo. Mr. Rector, dear ladies and gentlemen, in this laudation I'm going to address some of the issues that have already been addressed by my predecessors. So using both the two names, Ananda and Devi, Anenden, Merci Blue. Over the 3 decades she has become the greatest writer not only of the Republic of Mauritius, but also of the entire southwestern part of the Indian Ocean, a great area where the political and cultural forces of France, England and the Netherlands. We have the Malaysian, African, Indian and Chinese presence in the area, and thus creating a highly rich and original linguistic, cultural and ethnic amalgam. Ananda Devi is the laureate on many prestigious prizes, and she is held in high regard all over the world, considered one of the most prominent writers of the French language. I'm saying not only female writers, I'm saying writers in general. Since 1989, she has worked in France, in French and Voltaire, over the last 33 years. Until 2019, she was a translator in Geneva. At the same time, she developed her recognizable fictional worlds. First, she published in Africa, and then in France, in La Maton and the Père, and then with Gallimard, where 4 of her works came out in the series Continent Noir, edited by Jean-Noël Chiffonneau. Starting with her classic novel Eve Out of Her Ruins in 2006, Devi had the honor to have her works published in Galliard's prestigious collection Blanche, once edited by Andrzej Pawlikowski. Her latest novels, Mange l'Outre and Le Litre de Des, were published by another Parisian publisher, Bernard Grasset. Ananda Devi's works are read and analyzed all over the globe, chiefly in France, Italy, Spain, in the Anglophone countries such as the United States, Canada, Australia, New Zealand and India, and also, for some years now, in Poland. 3 of her works, La Cathédrale, The Eve of Her Ruins, and another one, were also turned into moving pictures. Her works are available in Slovenian, Romanian, Bulgarian, Polish, Portuguese, German, Spanish, Swedish, English, Hindi, and many other languages. The Polish translation of her novel Les Arriveurs came out in 2018 and was welcomed enthusiastically by the country's intellectual circles at the beginning of December 2019. Her second novel was published in Poland, Eve from Out of Her Ruins, and in 2020 a collection of novellas entitled The Sad Ambassador. All those works were published by the publishing house from Gdańsk w Podwórku, in cooperation with the University of Silesia Press in Katowice. Several major Polish publishing houses did not want to publish her works, and especially that's why I'm so thankful to the Gdańsk publishing house too, and I'm applauding their publishing taste. 3 magazines, Narracja o Zagładzie and Śląskie Studia Literaturoznawcze, edited by Katarzyna Szopa, published texts by Ananda Devi and articles devoted to her works. According to the latest research,
Literature in the World, which is a prestigious magazine that promotes literature, plans to publish interviews with her and her novel, I, The Damned. Like in the case of the greatest writers, Ananda Devi has been able to show the universal character of local problems faced by the inhabitants of her native island, that is of the area of 1,800 square kilometers and the population of about 1.3 million citizens, and each of them is has a distinct ethnic identity: French, Indian, Chinese, Muslim, Creole, while at the same time they have a feeling of belonging to the trans-ethnic Mauritian community due to the unquestionable aesthetic and ethical merits of her works. Ananda Devi received numerous awards, among them the Prix de Saint-Continent de la Francophonie, the Guillou Award, the France Télévisions Award, the Mokanda, and many other works, and 2021 the Femina Award for her latest work, Le Livre de Dest. In 2010, Ananda Devi was made a Chevalier des Arts de la Lettres by the French government. And in 2021, she became the officer of this distinction. She is one of the few contemporary writers whose works combine the artistic merits of a poetic prose style with the rare compassion conveyed in her graphic descriptions of the evil acts aimed against her protagonists, the unfortunates who are pushed into the margins of society, women who are subjected to the violence of a patriarchal society, and those who are rejected by society because of their physical disfiguration or mental disorders. Ananda Devi's attitude to her protagonist is that of veiled empathy, which never lapses into miserabilism. She is able to lighten the atmosphere of gloom and terror that pervades her fictional microcosm with humor and irony. That her fictional universe veers between a rock-bottom realism which respects no taboos to fantasy distinguished by subtle sympathy can be attributed to her powerful and highly original metaphors that aestheticize the terrifying without dismissing it, building the artistic vision of Devi's native island as a paradise. Evil is becoming an artistic dimension, and the exoticized view goes to the level that is tantamount to her talent, creating both a local and universal, which Mauritius land, which we could call Ananda Devi land, where a reader from Central European and North American readers can also find themselves. The Senate of the University of Silesia in Katowice has asked for distinguished scholars to assess the works of the nominee for the occasion of honorary doctorate. The reviewers were unanimous in their opinion that Ananda Devi is worthy of this honor due to her contribution to world literature. They lavished praise on Devi, based their fervent support of her nomination on examples taken from her works. Due to the fact that the Polish academic tradition of awarding honorary doctorates does not allow for reviewers' public reading of their assessments of the nominees' achievements, I will now refer to passages from those texts so as to briefly present the reviewers' arguments and give justice to their work, without which today's ceremony would not have taken place. Despite some risk that you will hear some arguments by Professor Waters or by our rector, I'd like now to quote a short fragment from all four opinions to show you the arguments and to honor the insightful of those researchers. Each of the four reviews is a complete presentation of the achievements of Ananda Devi, which go beyond the
the fundamental status of teller of stories. Later on in the laudation, I will address only some of the aspects of those positive reviews, trying to make an array of complementary, even though different arguments. Françoise Lyonnais notes that if the role of literature is to tell tales, to devise universal fictions, that always mean something else than what they explicitly seem to be saying, then Devi is a master at telling or fictionalizing the world from the perspective of her concrete and specific place in that world. Later on, Professor Lyonnais goes on to add that, quote, Ananda Devi has the merit of putting abstract concepts, such as those developed by thinkers from different parts of the planet, into concrete literary representations. Our conventional academic methods and categories of analysis are destabilized by the range and diversity of interrelated issues her work raises. End quote. The last sentence means that in her works she goes beyond all the borders, including formal barriers of the genre and of literary conventions. In turn, Professor Kumari Issur from the University of Mauritius quotes the richness and unconventionality of the author. Quote, Ananda Devi has brought thematic, stylistic and structural innovation to the novel genre. She has revitalized its form by the potent interflow of genres, a very distinctive blend of prose and poetry, which has become her signature style. Professor Issur emphasizes the ethical and humanistic aspect of Devi's work. Another quote, Ananda Devi's narratives can be read as manifestos which promote a refusal to submit to injustice and oppression under all shapes and guises, whether patriarchal, economic, neo-colonial or sexual. Her writing virulently opposes all forms of tyranny that enslave humankind, especially vulnerable social groups. End quote. And the effectiveness with which those pictures of violence does not only result from their humanistic message, but also from the perfect form adapted to them. Kumari Issur ends his review with the positive message of her works. Another quote, while she denounces today's ills, she also explores alternative epistemologies and modes of being. She invites us to be wary of the supremacy imparted to our intellectual faculty in defending our identities and advocates a reconnect with our physical and emotional selves. Hence, the importance she confers on the sensual and the senses, the intricate exploration of the deepest and most secret emotions. End quote by Professor Issur. And let me add from me, on my own responsibility, that this sensibility of the Anna Devi's world that she presents does not exclude spirituality, but in no degree does the author go light to institutional religion, which in her works is usually represented by Hinduism. So far, the crown of those works is the person of a Hindu person from Le Lich de Des who combines who sexually abuses a 9-year-old girl, while at the same time wanting to call her a goddess in order to meet his wishes. Professor Ryszard Koziołek from the University of Silesia describes Devi's works as combining the microcosm of the island described in her works with the macrocosm of universality. A quote from his review. Ananda Devi is a great contemporary island writer, her native island of Mauritius, on which most of her novels are met, but also the island, in the quotation marks, of our experience, as characterized by the tragically inevitable and constant alternation between claustrophobia and agoraphobia. The island in her works is always excessively small and confining. It is a dense world,
as its components are inevitably forced into confrontation, races, languages, genders, religions, cultures, and the natural world, exploring her own seemingly local, endemic, and unique experience of an islander from the post-colonial country of Mauritius since the 1980s. Ananda Devi has turned out to be the prophet of the global island that the world has become in the 21st century. A world bound together by communication routes, technology, and global migration. End quote. Professor Julia Waters from the University of Reading summarizes the current status of Devi in the International Literary Republic in the following way. Quote, in recent years, Ananda Devi has variously been described as one of the most important and exciting Francophone Mauritian writers on the contemporary scene, a figurehead of Mauritian literature and even the grande dame of Mauritian letters. Her prolific literary works has garnered numerous accolades. Professor Waters points out the difficult career path that Devi had to traverse in order to become such a famous and acclaimed author. Quote, global recognition of Ananda Devi's status as a major figure of Mauritian French language and world literature, ample basis for the award of an honorary doctorate, is thus widely assured. Yet, it has not always been so. Ananda Devi's long and often arduous publishing trajectory is all too typical of writers of French expression from Indian Ocean and elsewhere. Mare Indit in Latin. With no literary mentors or patrons, Devi's first works were published almost exclusively with small, local publishing houses, often at the author's own expense. Having worked hard to gain the reputation she currently enjoys, Ananda Devi is now one of the most prominent writers in the world, holding from this day onward the honorary degree of the University of Silesia in Katowice. She also fully deserves to be celebrated with similar and even more prestigious awards, which I heartily wish her on behalf of the Rector, the reviewers, and all those gathered today whose presence is a token of their admiration for the literary and humanistic qualities of her work. And this comes from all the rectors of the University of Silesia and the Senate of the University of Silesia. Even though she is they grant her the honoris causa doctorate from the University of Silesia, and now during the term of Rector Ryszard Koziołek, and we have Dean Adam Dziadek, and we are participating in consecration of that prominent writer and its completion of the process, which started at the turn of 2019-2020. Without any procedure, but with full certainty, I'd like to express also the opinions of other persons. I'd like to add also other persons to those words. I think we can add the reviewers and all the persons who are present here today, showing recognition for the literary and humanities elements of the candidate. To enter a group of and my name is also among those persons. And you, as the supervisor, you have the privilege, and please use it to say the laudation text. Please approach the microphone so that everyone can hear you. Fortunately, it's in Polish, not in Latin. So, in recognition of your achievements and services, the prominent Senate of the University of Silesia has decided to grant you, dear candidate, with a final and valid resolution from the 28th of January 2020, the doctorate honoris causa distinction.
Now I am asking the Dean of the Humanities Faculty, Professor Adam Dziadek, o odczytanie tekstu dyplomu do to doktorantki. read out the text of the diploma, and please now stand up. Quod felix Faustum fortunantum fecit, summis auspicis serenissime rei publice polonorum, nos, Ryszard Koziołek, artium humaniorum professor, Universitatis Silesie hot tempore, Rector magnificus, et Adam Dziadek, artium humaniorum professor, Facultatis artium humaniorum, hot tempore decanus spectabilis, et Krzysztof Jarosz, artium humaniorum professor, hoc in occasione promotor rite constitutus, in feminam clarissimam doctissimam Ananda Devi Anenden, que una omnium excellentissimum lingue franco-gallice autricum, multas fabulas longiores, atque breviores orationes salutatinxit, nec non carminum libros faucos in medium rotuli, scriptis suis homo Creole and Indiana, native Mauritius altis, orientis occidentis pe, cominibus oppressorum, vextatorum, et expulsorum, causam dictit, huius opera in multas linguas translata multis orbis terrarum locis studiotissime leguntur, acrique judicio perperentur, atque nuper in Polonia etiam laudantur. Fe Franco-Gallico ordine artis, atque literarum minoris, atque maioris gradus et decorata, atque nobem premis literaritis ornata. E consili facultatis philologorum sententia, a Senato Universitatis Silesia probata, doctoritis honoris causa, nomen et dignitatem, iura et privilegia contulimus, atque in eius rei fidem hoc diploma, Universitatis nostre sigillium maiore unicum, santiendum curavimus. Dabamus Katowice, die vicessima secunda mensis, juni anno bis millesimo vicessimo altero. Adam Dziadek, hoc tempore decanus spectabilis, Ryszard Koziołek, hoc tempore Rector magnificus, Krzysztof Jarosz, promotor rite constitutus. Proszę jego magnificencję. Now I am asking the magnificent Rector of the University of Silesia, Professor of Humanities, Ryszard Koziołek, to grant the honorary doctoral degree to Ananda Devi Anenden. Doktoranda clarissi. Itacque iam nihil impedit, quo minus honores, quo obtinere cupis. Tibi impertiamus. Ergo ego te doctricem honoris causa creo, creatam renuncio, atque doctoris honoris causa nomen et honores, iura ac privilegia omnia in te confero. In eiusque rei fidem hoc diploma Universitatis nostre sigillo insignitum tibi in manus tradum. We are honored.
Dziękuję Państwu. Thank you very much. You can sit down now. Wysłuchaliśmy ody Henryka This was Purcella, an ode by Henry Purcell, Camille, Sons of Art Away, synowie sztuki, który wyjątkowo doskonale odpowiada which atmosferze. I believe is perfect for the atmosphere and of this ceremony. It's an ode to the birthday of the Queen. Państwo, w ramach Ladies and gentlemen, honorowania naszych laureatów while granting the honor to our to the eminent persons, we share not only music that's created in our university, but we also share other works of art. And this time, we would like to give a work of art by Dr. Jolanta Herma-Pasińska, to grant this work of art to the holder of the honorary doctorate. And she has prepared this statue for this particular ceremony. And now she is going to tell us about it. Your Magnificence, dear Senate, and dear holder of the Doctor Honoris Causa, dear guests, it was a great honor for me to create a work of art for a person with such literary talents. It was not a simple task, because how to turn admiration for your works into the visual language of sculpture. So I have decided to prepare a work that is the essence of what I think is most important in your works, and for how the readers perceive it. The vertical form of the statue is made of clay. It's partly glazed, partly polished. It refers to a pile of books. The partly opened pages make it very dynamic. Clay, which is soft and flexible, that is easy to shape. After going through fire, it is becoming durable and permanent. Just like your words coming out of your talent, your feelings, they can be placed permanently in our minds, thus changing the world. Against the background of those books, we see a form of a woman, like a stamp, a woman in sari, but also a person as a universal symbol. In the center of your attention, and there are women within the complicated structure of reality and interpersonal relations. You emphasize people in your works. You look at people. You pay attention to people. It's this statue represents how your literature is embedded in our souls and hearts. These are not easy books. It's not a literature to read and then forget. These are books that leave marks in us, in our minds and hearts. Sometimes it's difficult, but still they allow us to understand, to notice so much. I have to say, so far, before, I have not seen any literature that would be so strong. The message that we received from this literature is a message that can germinate in our minds with seeds of reflection and sometimes even of mutiny, of fight, struggle for yourself. Well, it's impossible to express how happy I am that you are becoming one of the pillars of our university, on the basis of which future generations are going to be developing the world on the basis of your works, your literature, your attitudes. Please accept this work on my behalf and on behalf of the entire academic community as a sign of respect. Thank you very much. Let me help you with that. That's good. Jak zapowiedział już pan profesor, Like my colleague has already said, now kilka słów znakomitej recenzentki. is the time for some words from Professor Julia Waters, who is with us today. Professor Waters, the floor is yours.
like to say first in English, I'm afraid. Thank you. Może zacznę mówiąc w języku angielskim. Dziękuję bardzo profesorowi Jaroszowi i wszystkim tutaj współpracownikom na Uniwersytecie Śląskim za możliwość, cóż, ponad 2 lata po tym planowanym terminie, aby być tutaj i jest dla mnie wielkim honorem reprezentować tutaj całą międzynarodową społeczność akademicką, a więc to tylko tych kilka słów po angielsku w imieniu tej społeczności. Powinnam tutaj lepiej przygotować tą kartkę. Cóż. Il faut cultiver notre jardin. We need to tend our gardens. So wrote one illustrious resident of Fermi, where Ananda, you live now. Teraz wiem, że żyje pani pod 759 w odpowiedzi na w odpowiedzi na te straszne wydarzenia i odrzucenie filozofii optymizmu ponad 2,5 wieku później chcielibyśmy pójść za radą Voltaira i jego sugestią, abyśmy zajmowali się tym, co najważniejsze, czyli schylili głowy, zajęli się rolnictwem, patrzyli, jak rosną nasze rośliny i ignorując niesprawiedliwość, która ma miejsce na całym świecie. Podobnie jak w czasach Voltaira, dzisiejszy świat jest widzi trudne czasy. Cóż, mamy globalną pandemię, która opóźniła oczywiście dzisiejszą ceremonię o ponad 2 lata, a ostatnio okropna wojna na Ukrainie, tak blisko Polski i tak bardzo rezonując na tą część świata. I cóż, jest to jeden z elementów. I don't want to be too gloomy, but it's quite easy to feel helpless and to despair in the face of the enormity of all these human-induced calamities. It's easy to feel helpless and to put one's heads down and look after your own garden. But that was not only, I believe, what Voltaire was exhorting us to do when telling us to tend our gardens. Instead, he was urging us to take responsibility for our own small place on the earth, to try to effect broader change through local action, to care, to love, to connect with others through our common humanity and through empathy. Now, great literature, and there I include obviously that of Ananda Devi as well as of Voltaire, doesn't shy away from exposing the horrors and injustices of the world around us. It doesn't shy away from speaking truth to power. Great literature allows us to address our fears, our insecurities, our feelings of guilt and helplessness through well-told stories, through empathetic characters, through beautifully tended language. Ananda Devi's prolific works confront uncomfortable, frightening, often taboo subjects of exploitation, inequality, racism, sexism, child abuse, injustice in all its forms. It addresses these with relentless, exquisite, achingly beautiful attention to detail, with empathy. Ananda Devi's works also offer us new perspectives from which to see, alternative visions of the world, of our place within it, and the part we can play within it, alternative ways of living within the world. Her novels and poetry remind us of our common humanity and of our mutual responsibility to each other and to the planet. Her works remind us of the need to continue to act and to care
at both a local and a broader level, whatever the odds. And in doing this, they offer us, in the darkest of days, hope. In January 2020, in addition to what was going on in the broader world, Mauritius experienced its own Lisbon earthquake, its own catastrophe, when the Wakashio oil tanker crashed into a coral reef in the south of the island and spilt its toxic contents into the lagoon. As Ananda Devi wrote, in response to this, il est si facile de s'enfuir la tête dans le sable et de ne rien savoir. It's so easy to bury our heads in the sand and to ignore what's going on, to know nothing. But this isn't what happened in Mauritius, at least. There, in response to this tragedy, the local community, and in response to government inaction and slowness to act, the local community came together, overcame whatever differences and divisions they might have, and ran to the aid of the lagoon and of each other, and put in boons to keep the oil slick at bay, and with this great outpouring of kind of love and care for their little patch of earth and for what was befalling it. As Ananda wrote in this same piece that was written as part of a collective artistic creative response to the tragedy, Je refuse d'abandonner. Il est encore possible de réagir. So thank you, Ananda, for not burying your creative head in the sand, for refusing to be cowed by the moufine of convention and cancel culture, for continuing to write your beautiful and challenging works for our delight, but also to challenge us, to make us think, to guide us, to give us hope. Thank you for offering us a new cast of modern-day Candides, Paul, Daya, Eve, Kitty, Shinti, and others, who, like Voltaire's protagonist, face numerous, seemingly insurmountable obstacles, but who nevertheless refuse to give up. They find a voice to speak to us from the words of the pages, to guide us, to laugh with us even. They show us that, however humble our little metaphorical garden, however great the hurdles we may face, il est encore possible de réagir. Thank you. Dziękuję bardzo, Professor Waters, i za Pani słowa i za Pani obecność. Drodzy Państwo, ta uroczystość jest wyjątkowa. Ladies and gentlemen, this ceremony is special not only because it has taken place twice, but also because there are elements that are new or even rare for such ceremonies, because of the special situation that we found ourselves in. That's enough. Przygotowaliśmy, a właściwie twórcy tego reportażu, the authors of these, of what we're going to see, we've prepared some statements about her works. We will see the reviewers, the supervisor. So please feel invited to see this this movie. Wiesz co, Włączony masz mikrofon? Tak, wiesz co, ja tak jakoś przełączałem, bo nie byłem pewien, w jakim języku będzie mówić i mi wyłączyło mi, wiesz co, gdzieś tam read some of her short stories when I was in France. And during one of my stays in Mauritius, I had the privilege to share a meal with her, with her family. And I really was very much impressed by the elegance and the 15 minut jest napisane, no. culture
of her family. When we grew up so when I was 5 and my brother was 3, and I remember her teaching us to read and write. She wasn't necessarily the disciplinarian in the house. That was probably more my dad. But certainly, like all mum, she has this quiet, strong power that you don't want to mess with too much. Comme ça que nous nous sommes rencontrés depuis 2000. Donc ça fait 22 ans. Notre relation littéraire s'est construite avec des échanges nombreux. Ça avait commencé tous les jours, nous écrivons au sujet de la littérature. Ensuite, nous nous sommes mis à lire l'un l'autre tous nos manuscrits. Donc, d'Ananda Devi, je peux dire que j'ai lu des textes qui ne sont pas sortis, qui ne sortiront jamais. De moi, elle a lu des textes qui ne sont pas encore sortis ou qui ne sortiront jamais. She's a great novelist. She writes short stories. She's a great poet. Every single thing she touches is talented, and what I admire is her freedom. She knows what she has to do, and she does it. She never complains. She worked a lot. If you can tell by the number of the books she publishes every year, and she never complains, and she looks so serene and so calm, and at the same time she's so powerful. She has built a series of tremendous and moving literary images of the female experience in its negative, most often traumatic dimensions. But she always treats them, yes, with great empathy, with great sensitivity at the time. She's not writing about these things in order to shock or to make the headlines in a way. She's sort of very sensitive to alienated, ostracized members of society and so on, and draws out these very hard topics. The women condition is a universal subject, how and often her main characters are pariahs or cast aside from society, and that's a reflection of how women are still considered in the modern world still in 2022. And I think because that's something that's universal across cultures, that will resonate with everyone, with men and women who've observed this, who've seen this, who've experienced this. But she has to see Mauritius through the crystal of her small island and of her education. And so she deals with all those problems for the developing countries, for the poor people around the world. Yes, many things make her books very special. For one thing, she is interested in language and the French language. I think she really transforms the French language, adds a lot of interesting, creative ways of using the French language. Alors c'est la brutalité, la violence dont elle parle, mais habillée d'un style exquis, d'un style très fin, très métaphorique. I have to confess that I admired most her stylistic mastery, the stylistic mastery of her prose, which harmonizes the contradictory levels of literary representation. Lyrical and naturalism, violence and delicate beauty, the power of dominant languages with the language of minorities. In the same sentence, she's able to translate anger and violence, and at the same time tenderness and sweetness and joy, and also she's really funny. In her book also. And so that artistic talent makes her a quintessential great writer to my mind. I think she is one of the greatest contemporary writers in the French language. I think I have read everything that she has published, and I very much admire her as a writer since the beginning of her career. She's
she's a prolific writer. She has been writing now for a long time and continues to write and to produce at an impressive rate, but always at high quality as well. She has two faces, in fact, in her personality. Elle dit souvent, comme Proust, comme Marcel Proust, qu'il y a deux Ananda. L'une Ananda, c'est elle que nous fréquentons, qui est très polie, très affable, très, je m'excuse de ce mot, très sage, voilà, très bien élevée, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Et de l'autre côté, il y a ce que Proust appelle le moi créateur. Alors, le moi biographique, c'est ce que je viens d'évoquer. Et le moi créateur, c'est-à-dire, c'est le moi profond, le moi que l'écrivain connaît, comme ce daimon de Socrate, qui s'active comme le daimon de Socrate au moment de la création. Voilà. Et c'est très intéressant de voir comment ces deux tendances disons, coexistent, s'équilibrent et donnent matière à un tissu artistique très riche dans l'œuvre d'Ananda Devi. But also the way she writes it's a very poetic way of writing. So they're incredibly difficult subjects, really uncomfortable, but she's able to kind of, I suppose, focus on what's really painful, what really matters, and still take the reader with her. You know, the reader doesn't look away, but she's able to take everyone with her and looking at it with eyes wide open and not shying away from it. And I think that's why that resonates with everyone, and it's not in everyone's ability to be able to do that. Her sort of reception has moved correspondingly from being a Mauritian writer, or a francophone writer, a woman writer, and she really is, I think, now genuinely and rightly recognized as a writer. Dans tous nos livres, il y a une allusion de l'un au livre de l'autre. Moi, par exemple, dans Hermina, je consacre un chapitre à Soupir d'Ananda Devi. Ça, c'était en 2003. Et puis, en 2014, je publie un livre, La couleur de l'écrivain, en 3 parties. La 3e partie est entièrement consacrée à Ananda Devi. J'ai intitulé cette partie Éloge de la Sarienne. La Sarienne faisant référence aux saris qu'elle porte souvent pour des événements littéraires. In the various conferences and book signings and things where I have met her, you know, she always takes the time, as whilst, you know, walking the room, meeting, shaking hands, meeting people, she always has that time to sort of spend a bit of time with me, with individuals, to share a little bit of gossip or an aside or something. There's you know, a little bit, there's the humour there as well, a very sort of human touch. And also she's quite personally, so when she talks in her interventions or interviews, you know, she comes across as very confident. Obviously she's extremely knowledgeable about what she's talking about. The subjects are important for her, but actually in private she's quite, she's fairly shy as a person. So that's something that maybe probably doesn't come across when you see Ananda speaking in public. She's a lovely person. She's every time I see her, I'm so happy because she's a really generous and kind woman. What I appreciate more in her, apart from the generosity, from her kindness, from her the smile she always has on her face, which is something so pleasant to see, especially when we know how difficult is life for the people in Mauritius. I like very much her sincerity. She's a very sincere person. She never lies. She always says the truth. I think she's also very funny. She can make jokes and laugh about that. I remember having dinners with her. She appreciates good food, good wine. So she's a very wonderful, personable individual with whom it is a pleasure to collaborate on a project such as that course we taught together. I think it was how
how she is. It's more about how she is with my grandson. Oh, not my grandson, my son, her grandson. And every time he spends time with him, I've just realised that his language has increased by a lot more. He knows a lot more words. He has a lot more ideas that he can express it. And I'm just like amazed every time he just spends a week or 2 weeks with her, and that happens. And that's just magical. And also seeing how much love she has for him, that's also something that touches me quite a lot. My ambition is really to make her known everywhere in this planet, because she's a very brilliant, intelligent, and talented writer, and I think it's a gift, and I feel really lucky to be our editor. The whole thing, the whole package of Ananda Devi that is the success, and how she's managed to stay sort of faithful to herself and to her beliefs whilst achieving the success that she deserves. Also, I guess that what you were talking about is the reach that her book had, you know, all the way, not just in Venetian, but coming all the way to Poland, you know, to an extent where such a prestigious institution like yours, giving her an honorary award like this is, I think it's a credit to the universality of her work and how it's touched people. And I would also say is one of her biggest successes there. The values of the Polish people are very strong, and the value of the Mauritian people are strong too. So it's a good thing that they would meet during this celebration of Mrs. Ananda Devi. She is still creative, awarded with many excellent awards, translated into several languages. She has been among the candidates for the Nobel Prize for several years. I think it's more than enough for this title of honorary doctorate. And this way our ceremony has seen another laudation from many persons. I'd like to thank all of the persons who have contributed to this great short film, and thus documenting the achievements of Ananda Devi. So, ladies and gentlemen, now is the time to congratulate in person. You have the place here, you have the microphone at your disposal. So, is anyone interested in granting congratulations to the honorary holder of the honorary doctoral degree? Naturally, you will have it this possibility later on during informal meetings. So, as you wish. We have received letters of congratulations, and we are going to hand them over naturally. And also you will be able to meet her in front of the lecture hall, and we have been waiting for this moment now, the speech by Dr. Honoris Causa Ananda Devi Anenden. Monsieur le Recteur, distingués professeurs, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous, surtout après ce reportage où j'ai vu des personnes qui me sont chères parler de moi avec autant de gentillesse. Mais je voudrais surtout remercier l'Université de Silesie pour cet immense honneur qu'elle me fait. Un honneur que je reçois avec beaucoup d'humilité.
le sentiment que peut-être ces 50 années de travail d'écriture n'ont pas été vaines. Votre accueil à tous a été plus que chaleureux. En quelques jours, il me semble qu'il s'est lié entre nous de précieux liens d'amitié. Et je vous remercie aussi de m'avoir permis de porter au lieu de la tenue protocolaire un sari vert. J'écrivais en 2020 un texte que j'envisageais de lire à la remise de ce diplôme. Jak włączam sobie mikrofon, żebym usłyszał od koleżanki, to wyłącza mi się koleżanka, a włącza mi się Flor, czyli francuska. Ja muszę słyszeć jej po polsku, no, żebym na angielskim mógł tłumaczyć. Mogę pana gdzieś tu jakoś puścić czy coś. À la dictature de la pensée, à l'étouffement des voix. Mais comme vous le savez, la remise du diplôme fut reportée pour cause de pandémie. Cette cérémonie ayant bénéficié d'une nouvelle date, j'ai relu mon discours et je me suis rendu compte que s'il était assez bien écrit, il n'était plus du tout en phase avec le monde que nous vivons aujourd'hui, à seulement 2 ans de distance. Entre-temps, il n'y a pas eu seulement la pandémie, il y a eu la guerre. Je ne veux pas dire par là que je ne considère plus la poésie comme essentielle, bien au contraire, mais elle ne peut pas être un refuge où je pourrais m'isoler du monde. Elle doit au contraire être une passerelle par laquelle je pourrais m'emparer des horreurs qui m'entourent et tenter de les comprendre, de m'y opposer. Ce seul pays est devenu ma seule arme face aux dérives des décideurs, des maîtres du monde, de ceux qui nous conduisent à la catastrophe. Mais la question reste posée. Quel est le sens de la poésie dans un monde en guerre, dans un monde qui s'effondre, qui ne semble plus annoncer que des catastrophes actuelles et à venir? En quoi peut-elle être un moyen d'agir, un moyen de changer, un moyen d'influencer le cours des événements? Je voudrais pour cela retourner vers les poètes qui ont écrit les guerres et dont la voix demeure pour nous rappeler qu'ils ne s'étaient pas, eux, réfugiés dans une tour d'ivoire, mais qu'ils étaient dans la chair des êtres et des choses. Je pense à Wilfred Owen, un poète qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse et que je redécouvre aujourd'hui avec effroi et admiration. Né en 1893 en Angleterre, il se passionne très tôt pour les arts, en particulier la poésie. Il enseigne l'anglais en France jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale éclate. Il s'engage alors avec d'autres jeunes hommes, ne se doutant pas des horreurs qu'il verrait, qu'il vivrait. Blessé et hospitalisé en 1917, traumatisé par cette expérience, il écrit à l'hôpital ses plus beaux poèmes. Il rejoint son régiment en 1918, mais sera tué dans la Somme en novembre, 7 jours avant l'armistice. Il avait 25 ans. Ses poèmes ont ceci de particulier qu'ils ne glorifient ni la guerre ni le patriotisme. Ils refusent que la poésie soit un prétexte de propagande et servent à jeter la poudre aux yeux des jeunes pour les encourager à s'engager. Il décrit la guerre dans son entière vérité, la vérité des corps mutilés, des esprits terrorisés, de la dévastation et de l'ignominie. Et c'est par la poésie qu'il veut le dire, parce que la poésie pour lui est la vérité, sans masque et sans stratagème. Au lycée, j'avais étudié son poème le plus connu, Dulce et decorum est. J'avoue que si ce poème m'avait profondément troublée, je me rends compte aujourd'hui que je ne pouvais pas vraiment le comprendre. Je pensais qu'il ne se rapportait qu'à ces grandes guerres qui faisaient partie désormais du passé, si distantes de moi dans ma jeunesse, dans ma naïveté. Comme beaucoup d'entre nous, je me disais que cela n'arriverait plus jamais. Plus jamais, regardons autour de nous, la terre explose. Je vais lire quelques lignes de ce poème qui décrit un soldat suffocant sous le gaz et qui est chargé dans un wagon pour être ramené à la base. Je vais les lire en anglais puis en français parce qu'il faut entendre ces mots à lui, à Wilfred, à ce gamin de 25 ans et leur terrible lucidité pour les comprendre.
In all my dreams, before my helpless sight, he plunges at me, guttering, choking, drowning. If in some smothering dreams you too could pace behind the wagon that we flung him in and watch the white eyes writhing in his hanging face like a devil's, sick of sin. If you could hear at every jolt the blood come gargling from the froth-corrupted lungs, obscene as cancer, bitter as the cud of vile, incurable sores on innocent tongues. My friend, you would not tell with such high zest to children, ardent for some desperate glory, the old lie, dulce et decorum est, pro patria mori. Et voici ma traduction libre. Dans tous mes rêves, devant mes yeux aveugles, il m'assaille, râle, suffoque, se noie. Si dans quelque rêve étouffant, vous aussi marchiez derrière le chariot dans lequel nous l'avions jeté, et pouviez voir ses yeux blancs roulant sur son visage, sa face pendue comme celui d'un démon dévoré par le mal, si vous pouviez entendre à chaque secousse le sang qui gargouille hors de ses poumons mousseux, obscène comme un cancer, amer comme le fiel des plaies hideuses et incurables, crevassant des langues innocentes. Amis, vous ne répéteriez pas avec une telle ardeur aux enfants pressés d'obtenir quelque gloire désespérée ce vieux mensonge, qu'il est doux et honorable de mourir pour ma patrie. Ce poème, avec ses métaphores, ses images, ses sonorités, ses cadences, est un réquisitoire, une implacable accusation et une description précise de la réalité de la guerre. C'est à ça, dit-il, que nous condamnons les jeunes que nous jetons dans des guerres absurdes. C'est à ça que nous condamnons des populations prises en otage de ces mêmes guerres. J'ai l'impression, en lisant ce poème, de voir le mensonge des dictateurs et de leurs généraux, des dirigeants de tous bords face aux jeunes soldats. Il est doux et honorable de mourir pour votre patrie, leur disent-ils encore aujourd'hui. Et j'ai l'impression de voir les hommes et les femmes et les enfants d'Ukraine, de RDC, de Palestine ou d'ailleurs, face aux bombes et aux tirs qui dévastent leur pays et qui voient s'écrouler toutes leurs certitudes, tous leurs rêves. Crier ce poème sur tous les toits empêcherait-il la guerre? Certes non, mais s'il attise les consciences, s'il nous protège contre l'indifférence, s'il nous amène à tendre la main aux victimes, comme vous l'avez fait, vous, ici en Pologne, en ouvrant vos frontières aux réfugiés, en les accueillant chez vous, en un extraordinaire élan de solidarité, peut-être est-il possible d'espérer un sursaut de conscience. Car il ne faut pas oublier que ces décideurs qui conduisent les peuples vers la dévastation ont souvent été élus par voie démocratique. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, et on connaît les limites de la pseudo-démocratie dans certains pays, mais ailleurs, mais chez vous, mais chez moi, pouvons-nous encore faire confiance au processus démocratique? Ma réponse est que oui, nous le pouvons, mais à condition d'exercer notre jugement individuel, notre sens du juste, du bien. Ces mots ont-ils encore aujourd'hui de l'importance ou semble-t-il d'une insupportable naïveté? Et surtout notre prérogative d'avoir notre mot à dire sur les décisions de nos gouvernements. En Suisse, près de là où je vis, il y a des référendums publics sur toutes les grandes décisions du Conseil d'État. Mais ici aussi, la propagande est reine. Il y a quelques années, j'ai vu une affiche dans les rues de Genève et elle disait « Stop, ja zum Minaretverbot ». Stop, dites oui à l'interdiction des minarets. L'affiche, en rouge, noir et blanc, représentait une femme entièrement voilée devant des minarets en forme de missile, dressés sur une croix blanche sur fond rouge, le drapeau suisse. Cette iconographie m'a semblé terriblement familière, et ces mots, Stop, Verbot, des mots sinistres qui résonnent des échos d'un passé pas si lointain.
Faire-boat, interdit. Les rouages sont reconnaissables de loin. C'est ainsi que cela a commencé, souvenez-vous, que la haine et la peur ont fleuri à tous les coins de rue, que les murs ont commencé à être construits. C'est ainsi que cela a commencé par un simple affichage. Ce dont je parle, c'est du pouvoir de la propagande, du conditionnement, de la séduction assassine par les mots. Peu importe la religion, la conviction, la foi, la persuasion, que l'on invoque la race, la caste, la couleur de la peau, la langue, la beauté physique, la minceur, la richesse, tout ce qui sert à différencier l'espèce humaine d'elle-même, tout ce qui est utilisé pour marquer la différence, tout cela finit toujours par mener à la barbarie. C'est aussi simple que cela. Notre civilisation, telle qu'elle est, mène vers la barbarie. Avant d'en arriver aux actes, les armes de domination sont les mots. Alors pourquoi les mots n'offriraient-ils pas une alternative? La poésie n'est-elle pas une alternative? Le roman? Tous les arts? Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas abandonner. N'est-ce pas le propre de la littérature que de combattre tous les types de dictature, le dévoiement du langage, la rhétorique pernicieuse de ceux qui nous dirigent et ceux qui déterminent le sort du monde? N'est-elle pas cette voie autre, si nécessaire en ces temps troubles? N'oublions pas que Hölderlin, après avoir formulé sa fameuse question « À quoi bon les poètes en temps de détresse ?», a écrit plus tard que les poètes fondent ce qui demeure. La poésie, la littérature sont les fondations sur lesquelles nous pouvons bâtir un monde qui demeure, parce qu'elles sont le seul pays, le pays qui rassemble, le pays qui ne tolère pas de frontières ni de murs, le pays qui accueille, le pays qui à la fois interpelle, interroge et console, même au plus fort des violences qui y sont évoquées. Car rien de ce qui passe par ce pays où les yeux sont ouverts sur l'humanité, où l'esprit accomplit son travail de compréhension, où le cœur offre sa plus grande compassion, rien n'est soumis au tribunal des certitudes inébranlables. Ce pays-là est peuplé des infinis visages de l'homme, dans toute sa richesse, dans toute sa complexité, dans toutes ses contradictions, dans ses grandeurs, ses perversités, sa splendeur et sa terreur. Si l'on ne tente pas de saisir tout cela, de se l'expliquer, et surtout de le comprendre, si la réaction par défaut est celle de condamner sans écouter et de rejeter sans réfléchir, si on se fige dans des enfermements identitaires où l'autre est jugé uniquement parce qu'il est perçu comme autre, comme étranger, et donc comme celui que l'on ne veut pas voir, les conséquences seront des atrocités pires que celles que nous avons connues jusqu'ici dans l'histoire. Ici, en ce lieu où cette mémoire est tellement présente, où un grand élan humain se manifeste, nous ne pouvons pas nous permettre de refaire ce même parcours de méfiance, de médisance, de mépris, de maltraitance et de mise à mort. Nous savons. Cette connaissance est désormais inscrite en nous, dans nos veines, dans nos gènes. Si les médias, les réseaux sociaux, la société de consommation et les innombrables sources de distraction modernes font tout pour nous empêcher de penser, cela ne veut pas dire que nous devons nous y soumettre passivement. Il est de notre devoir à tous, artistes, écrivains, poètes, penseurs, rêveurs, ceux qui ne souscrivent pas aux diktats de la haute finance et de la politique sauvage, du chacun pour soi, d'un individualisme à l'excès, des dérives identitaires, de nous opposer à ce qui est trop souvent compris comme un état de fait, comme l'état des choses, comme une situation sur laquelle nous n'avons aucune influence et où nous n'avons aucune marge de manœuvre. Quel est notre pouvoir? C'est là la question que nous devons nous poser. S'empêcher de penser, c'est abandonner notre propre humanité. Je vous remercie.
Bardzo dziękuję za to poruszające, znakomite wystąpienie, zwłaszcza ważne w tym miejscu, w którym odbywają się uroczystości. This place, auli i.e. Wydziału in the lecture hall of the Humanities Faculty. It's especially important in this lecture hall of the Humanities Faculty because these words have reminded us about what our obligations are of the persons who are fighting for the literature of the languages which are not so funded in the world. The languages of propaganda, acquisition, sale, the languages of stereotype. And in comparison, literature might seem a weaker language, a smaller language, naturally depending on which language you use actually. But our role as the hosts of this community of literature is to make sure that we introduce the better language in the conversations, in the understanding, in explaining the world, so as not to be eliminated from public space to those dangerous languages. Thank you very much for this message, for this speech. Ladies and gentlemen, it's very sad I have to say it, but we are running out of time of this great ceremony. Please stand up right now. And I'm going to say the last words of thanks. I'd like to thank all the prominent guests, all of you, for participating in this ceremony and the ceremony of granting the honorary doctoral degree to Ananda Devi Anenden. The title granted by the University of Silesia is now complete. I'd like to thank Dean Adam Dziadek, professor from the Humanities Faculty, for being able to be here in this beautiful lecture hall. I'd like to thank all the employees for the great assistance for preparing for this ceremony today. I'd like to thank the choir of the Institute of Musical Arts of the University of Silesia. I'd like to thank Professor Aleksandra Zeman, who prepared the choir for today and who was the director today. I'd like to thank all of you, all the persons who have prepared today's ceremony, have been preparing it from the very start, who have prepared this great short film and who have allowed us to meet each other in person and so that we can have this great guest among us. Please, let's have the final song for the end. Jakim cudem to? No właśnie to jest jakby nam... Ty próbowałeś się na relay włączyć i za każdym razem się włączyłeś. A mi przełączało na flory tak jakby, nie? Zamiast słyszeć ciebie, to... Inaczej, słyszałem ciebie, a jak włączyłam sobie mikrofon, to ciebie przestałem słyszeć, nie? I w końcu nie mogłeś zrobić? Nie. Znaczy wiesz, polski był jak najważniejszy, więc to już tam... Tyle. Tak, to się nic nie stało. Tylko, że... No to... Oni ciebie chyba nie to. No, wiesz co, pan tutaj... No... Jeszcze patrzę, czy ktoś... Ale nie, dobra, wszyscy wychodzą, to już myślę, że nie będzie nikt nic mówił. A, tak. To już jest koniec na pewno? No nie, wychodzą, wiesz co już. Jeśli oczek wychodzi, to bierzemy.
Nie to za ewidentne.